Hola a todos, me llamo Matías Barmat, soy de Buenos Aires, Argentina, soy analista de sistemas de computación, es decir, soy informático, periodista deportivo especializado en estadísticas de básquetbol y soy además licenciado en periodismo. Y yo estoy aquí para hablarles a todos ustedes acerca de una de mis grandes pasiones, que son los idiomas y su relación con el periodismo y la comunicación. Por empezar, ¿qué es un idioma? Definámoslo de atrás para adelante. Un idioma es, antes que nada, un vehículo de comunicación que transmite elementos intangibles, es decir, información simbólica que es luego interpretada e interpretable a partir de un código que nosotros establecemos por convención. Cada pueblo, cada etnia, cada nación, cada estado, pero también cada comunidad tiene el suyo propio, lo que no significa que uno no pueda aprender el del otro. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, tenemos tres grandes convenciones. La convención fonémica. Cada sonido o fonema es asignada una o más letras de un determinado alfabeto. La convención fonética. Esos sonidos o fonemas se agrupan en unidades de significado llamadas ideas o palabras. Y por último tenemos la convención gramatical. Esas ideas o palabras se ordenan según un orden lógico que es establecido por cada idioma para conformar frases, y esas frases dotan a ese conjunto de ideas o palabras de contexto, complejidad, precisión, dirección y sentido. As we can communicate in a language, we can express also ideas through it. All the languages, without exception, share much more than structures in common. In fact, there's a close relation between natural languages, programming languages, and math. The relationship between programming languages and math, we can prove it easily, since any math operation can be represented by code. In addition to the constants, variables, and operations, in computer programming there are at least 4 different paradigms. Structured, there are iteration structures, control structures, single and multiple decision, conditionals, etc. Function paradigm, logical, centered in predicate logics, and object-oriented programming. Let's focus for a while in object-oriented programming. We have objects. For example, a pencil is an object. That object has attributes or properties. The pencil is black, the pencil is long, the pencil is soft. That object also performs actions and also called methods. The pencil writes, the pencil shades. Moreover, the pencil responds to events or circumstances. The pencil writes continuously. The pencil shades gently. Thus, we have that the object is a noun. The attributes or properties are adjectives. The actions or methods are verbs. And the events or circumstances are the adverbs or the adverbial complements. Greenberg, an American linguist, developed as earlier as 1954 a method to quantify the morphological differences between them. When we compare them, we can figure out there are 10 or 11 possible variables which we can measure. Syntax, how many morphemes per word. Agglutination, how many bound morphemes per morpheme. Composition, derivation, flexion, prefixing, infixing, suffixing, isolation, pure flexion, and concordance relationships.
Every language in the world has a combination of all of them in a certain amount. So what's the teaching? What's the point? There's no such difficulty in learning a new language. On a basis, it's stronger in some of those variables and weak in others. Every language has a similar global complexity. Mathematically spoken, we cannot state for sure how easy or difficult a language is, but the most important of all, every natural language has enough balance between its components in order to be learned by humans. In short, if a human can learn a language, every language can be learned by humans. C'è un'altra questione ugualmente significativa, che è l'importanza delle lingue diverse tra l'ambito professionistico, ma soprattutto l'ambito giornalistico. In un'era dove noi abbiamo accesso diretto all'informazione, conoscere lingue diverse è senza nessun dubbio un valore aggiunto. In un'era dove noi abbiamo accesso diretto all'informazione ci risulterà indispensabile capirla direttamente dalla sua fonte d'origine, via le diverse media, sia elettronici, grafiche, tv, radio, ma anche per fare sociali, voglio dire, per fare relazioni di collegamento. Qualsiasi può rappresentare una fonte di informazione, quindi è importantissimo il contatto diretto con la gente. Allora, oggi facciamo giornalismo senza necessariamente possedere un titolo. Molto semplice. Un cittadino comune, di a piede, con un portatile, con un computer, con lo stesso un cellulare, un dispositivo mobile, può scrivere o pubblicare dallo stesso luogo dei fatti. Noi abbiamo adesso il potere di rapportare in tempo reale. Logicamente un ruolo protagonista sono stati i reti sociali, ma di quello approfondiremo dopo. Pour nous les journalistes, il nous facilite beaucoup travailler et nous communiquer dans une langue commune. Mais l'écoute des parleurs, appelée une lingua franca, l'humanité au long du temps, il a payé trop cher, produit de la conquête territoriale, d'intérêts économiques, de l'imposition religieuse et surtout de l'industrie culturelle qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Toute quelle langue est parlée par centaines de millions de personnes, des langues massives, ils y sont parce qu'ils sont des langues de prestige. On le peuple sont exterminés, histoires de vie sont annihilées, les cultures sont supprimées, tout en vertu d'une culture et une langue imposée par la métropole. Quand le plus beau encore semble un mensonge, et la diversité culturale. I precisamente és això el que ens porta a la diversitat d'opinions, de punts de vista, de formes de veure i de viure la vida, de cosmovisions i d'idiosincràsies diferents. És assumir que no tota la vida és o blanc o negre. Hi ha matisos, tant com històries humanes i de vida n'hi ha. És precisament això el que consisteix la riquesa humana. Cadascú té la seva realitat, la seva individualitat, basada en la seva pertinença a un estat, a una organització, però també a un poble, a una creença, a una cultura, a una ètnia i també a una llengua, per més minoritària que sigui. Poder entendre això és reconèixer que l'altre existeix, perquè és el meu pròxim. Es basa en el respecte mutu, en el respecte a l'altre, en aquell que pensa en una llengua diferent a la meva.
perquè la llengua de l'altre és també la cultura de l'altre. Una problemática local interprétase mellor e ten mellores resultados nunha cobertura xornalística cando tratanse na lingua local. No entanto, sexa en lingua local ou por caso dunha lingua nacional falada cunha variante regional, é dicir, con regionalismos, poden haber erros de traducción cando un medio internacional ou incluso un medio nacional grande reproduce o acontecemento, xa que ten descoñecemento desa idiosincrasia. Unha metáfrase, é dicir, unha traducción con contexto, mal feita, cambia totalmente de sentido unha noticia, porque os signos lingüísticos se interpretan de unha maneira diferente. Por exemplo, a palabra lobo na cultura xermánica, wolf, refírese a unha persoa astuta, inteligente, capaz, en tanto que a mesma palabra na cultura eslava, vuk, refírese a unha persoa abandonada, solitaria, ou que é o mesmo, un orfo. Na práctica do jornalismo, seja o jornalismo geral ou desportivo, não só os signos lingüísticos podem ser diferentes. Precisamos entender que quando se faz uma entrevista, cada língua natural é associada a uma componente não verbal, mas também um paraverbal. É o que quer dizer. Os movimentos do corpo, as sinais, os gestos como o rosto, como as mãos, a proximidade, perto ou longe, mas também o ritmo, volume e tom, que varia como as línguas e não é interpretada da mesma maneira de uma cultura que outra. Além de um entorno agradável, se não conhecer o contexto e o fundo da pessoa entrevistada, um gesto pode não interpretar-se como corresponde ou mesmo ser ofensivo. Os gregos, os turcos, por exemplo, têm uma forma de negação diferente da nossa. Eles, para dizer não, fazem o entrecejo. Ohi. Hayr. A nossa negação, movendo a cabeça de lado, interpreta-se como não lhe compreendo. Den catalaveno, alle hören. Das Einhalten der journalistischen Konventionen ist eine wichtige Grundlage für die professionelle Berichterstattung und trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit. In jeder Redaktion es gibt eine Schwarzlist. Ich meine eine Verbotenlist mit Wörtern, Begriffen und Phrasen, das wir vermeiden sollten. Grundsätzlich, so viel einfacher und normal ist ein Begriff, besser lesbar wird der Text zu sein. Jede Sprache hat ihre eigene Reihe von Grundregeln des Journalisten, die Arbeit zu erleichtern und der Leser eine ungedrückte Lesevergnügen bereiten. Elk taal heeft zijn eigen capaciteit om neue lexems, neue woorden, neue Ideen te genereren en haar internheid te absorberen en of assimileren neue leenwoorden. De zogenaamde neologismen geen deel uitmaken van de officiële norm, maar worden vaak gebruikt in verschillende gebieden, dialecten, sociolecten, jargons, records, en daarom door gebruikers gelegitimeerd. De overtreding van de taalkundige norm betekent niet noodzakelijk een overtreding van informatie, omdat het communicatiesysteem is bewaard en het systeem onthoudt voor de mensen zelf. Conceptul de sistem a tratat Evgen Kosheriu când el face diferență față de vorbire standard. Sistem că un set minim de elemente care permit comunicarea în un cod prestabilit înainte. Sistemul e necesar prezent atunci când doi oameni au înțeles vorbind limbi diferite, fie prin inteligibilitate reciprocă, limbi similare, diglosia, variantă standard și variantă dialectală, code switching, eu vreau să zic, schimbare de cod, jargon, sau prin ce numit Reitze-Jungmann cum discurs nu convergent. Acest lucru
e atunci când doi oameni au puțină cunoștință active ale unei limbi, dar bună cunoștere pasive. Cazul, de exemplu, flamand și francofoni în Belgia, sau prin etichetare etnică, de exemplu, că este înalta germană și joasa germană. Treća motivacija da se uključe u nekonvergentne diskurse oslanja na ozovnoj razini. Prema teorija smještaj komunikacija Gilesa, ljudi kontakti su pregovori. U govoru ljudi pokušaju shvatiti jedni druge s naglaskom na zajedničke karakteristike. Međutim, kada ne postoji ta volja za razumijevanje, ograditi jedni druge s naglaskom na različite karakteristike. Različiti jezici možda mogao proizvod takve diferencijacije strategije. Orain, zer ulertzen dugu hizkuntz modernoengatik. Garai modernoetan, denbora modernoetan, teknizismoekin, neologismoekin, eta heziketa normalizatuta dagoen hizkuntzak, ala hiztun milioietako hizkuntzak imperialismo kultural eta ideologikoak hitz egitera behartuta ikasten duguna, orain hitz egingo dizuet, hizkuntza batean normalizatuta beteta dagoena, 800.000 hiztun dituena era, eta kontatzen dizuen 8.000 antzinete urteetan. Bai, euskera. Erantzuna da, hautematea egiten dugun hizkuntza moderno bat bezala, soilik prestigioa hizkuntza bat baino gehiago da. Errealitatea da hizkuntza gozoagoak, edo bestea baino perfektuagoak, ez dira existitzen. Gustua hartzen delako, hizkuntza gozoa zure burukoa da. Η μεγαλύτερη ποικιλία του χρόνου διαθέσει και ποιών ενεργείας, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναπτύξη του μη πραγματικές διαθέσεις, υποτακτική, υποόρους κτλ. Και ως έτσι μιλάμε για ένα υποτακτική γλώσσα. Μια υποτακτική γλώσσα επιτρέπει σε έναν δημοσιογραφό να ερευνήσει και ένας φιλόσοφος για να ερευνήσει και να αμφισβητούν την προελεύση και τη λογική αίσθηση των πράγματων. Σχεδόν όλες οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι υποτακτικές. Αλλά το ζωντανό παραδείγμα μιας τέτοιας γλώσσα είναι η ελληνική. Όλες οι γλώσσες όμως έχουν απλούστεροι φορές. Όταν μια γλώσσα έχει μόνο απλούστεροι φορές, μιλάμε για μια παρακτακτική γλώσσα. Αυτό το είδος της γλώσσας αντιτείνουν να αφορούν να γεγονότα στο επίπεδο της εμφανίας. Πείτε τα γεγονότα που συμβαίνουν. Μια παρατακτική γλώσσα είναι πιο καταλληλό για τη μετάδοση πληροφοριών, για χρονιά και ειδήσεις. Ένα παραδείγμα αυτού του τύπου της γλώσσας είναι η εβραϊκή. Gazetdegelikte dahas egitimli bir halkicin veya dahas kaynaktan bir halkicin doğrudan bir dil kullanıyoruz. Kolay bir dil bilgisi kullanmak bizi muaf tutmuyor, gerekli bilgileri vermiyor, beş neden sormuyor. Basit bir şekilde rapor edebiliriz, ancak asla gerçeği gizlememeliyiz. Bazen konuşmanın basitleştirilmesi için doğru rapor edilmemesi amaçlanmıştır. Yarın gerçek tam bir yalan. מספר השילובים של מצב זמן גם קובע את הסוג העיתונאות שאנחנו עושים. בשפות שמיות כמו עברית או ערבית, העיתונאות כמובן ישירה. עם זאת, בשפות היפוטקטיות כמו רוב השפות
חודו-אירופאיות, אנו יכולים גם לעשות עיתונאות ישירה. הזמנים היסודיים להעביר מידע עם 5. זמן עבר, זמן הווה, זמן עתיד, שם הפועל ופעול. להשתמש רק פעמים פשוטים. לא משתמשים אף פעם שמות פעולה. ולהגביל את השימוש של מצבים לא אמיתיים עד למקסימום, זה תרגול עיתונאי בריא מאוד. בכל הלבב, אני אוהב אתכם. שלום.